who did what is not a conversation that we have the luxury to engage in. Because when the apocalypse happens, it will happen for all of us, for the entire humanity. President William Ruto ni atacukithitie Kenya makinya-ini ma mbere ma kuhimbiria ugitiri wa maria maturigiceirie thutha wa gwikira kirore watho wa uramati wa riera wa mwaka wa 2023 uria wathiriirie uhuthiri wa ngari cia hinya wa thitima na kugathika marihi ma uthukangia wa riera. But the world is asking for a lot. Develop, but don't do it in the carbon-intensive way that we did in the past. Therefore, it is a global responsibility to collectively work out how we do that. We seek to elevate youth participation and inclusion in climate governance, forging pathways towards sustainable development and green growth. And we urge you, our esteemed leaders, to join hands with us in this endeavor. Iguru ria ruthiomi ruritu ruria rurahuthirwo ni aria kigomano-ini giki gutariria mawatho na mitaratara mieru ya kung'ethanira na ucenjia wa riera haria meciria mao maratunganira ni magitikaniria ati matua magukinyaniria mibango ino yothe mekwambiriria na mundu kiumbe gutekumakania kuria oimite. Ngiribotera Inooro TV. Jitagwo Waweru wa Nyambura. Rungu rwa kigomano kia ucenjia wa riera kiria kirathie na mbere, atongoria a honge itiganite matafanĩtie mĩcemanio keheri-inĩ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gukinyaniria muoroto wa gutigirira gĩtarũ kia Afrika nikieherania na maundu maria maracũngĩrĩria uthukangia wa riera. Mĩcemanio ĩno ĩthiĩte na mbere na kuongerera ũritũ wa ndereti ya ucenjia wa riera, itemi rĩa atumia, andũ ethĩ, utongoria wa honge itiganite ndereti-inĩ ĩno ikiheo ũritũ munene. Waithira wa Dwati ena ripoti makiria. Muthenya wa mbere wa kigomano kia ucenjia wa riera ukiinikirira nyumba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC, ikundi itiganite ciunanĩire njong'wa gwetha kihonia gĩa thĩna ũyũ. Atongoria matiganite matongoretio ni munini wa President Rigathi Gachagua, Governor wa Nairobi Johnson Sakaja, mutumia wa President Rachel Ruto gatagati-inĩ ka ikundi ingĩnyitanĩire ndereti-inĩ ĩno, o gikundi gikiruta mendekithia megemaine na uria bũrũri ũngĩka gũkinyaniria matanya maguo. Na kuona mabũrũri maingĩ gĩtarũ-inĩ kia Afrika mamũkĩire igũtha-inĩ nĩ gĩtũmi arĩ ũcenjia wa rĩera, Gachagua nĩorĩtie mabũrũri mangĩ thĩ yothe kunyitanĩra gũtigĩrĩra atĩ matukũ megũka nĩ metĩĩra maumĩrĩra ma matua marĩa megũtuo kamũira gĩikaro gĩkĩ kĩinĩkĩrĩrie. We have an African position that we can be able to appeal to the rest of the globe to look at Africa in a more sympathetic manner and to really appreciate the challenges that we are having because of climate change. And we'll be asking the world to hold our hand and work together with us so that we can be able to combat the negative effects of climate change for the purposes of humanity and to preserve the planet. Na gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩ rũhonge rwa Kenya Green Building Society, Governor wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ ahinyĩrĩirie bata wa kũhĩmbĩria njĩra cia waki wa nyũmba iria ibacĩrĩire ũhũthĩri wa maĩ na hinya wa kũhũthĩka. Augĩte ũcenjia wa rĩera no nginyagia ũhĩtwo na mĩena yothe, na ũtongoria wa kaunti ya Nairobi ũgũtigĩrĩra nyũmba ciothe iria igwakwo nĩ ciathingatithia mawatho ma ũmenyereri wa marĩa maturigicĩirie. Climate, money, infrastructure, resources. These are immensely serious challenges. How do we meet them? First of all, together. We must meet them together. We need to see it as concerted effort from all players. If we have young people in work building the sort of housing infrastructure that Nairobi needs and that has been an agenda of our President, His Excellency William Ruto, and our agenda at Kenya Kwanza, to meet our climate commitments, then we are invariably also creating jobs, thousands of jobs. Oho barothi wa marĩa maturigicĩirie kuma bũrũri wa America John Kerry augĩte he bata wa kũgathĩka mĩtaratara ya marĩhi ma ũthũkangia wa rĩera kũrĩ makambuni, kuona nĩ njĩra ĩkwĩhotanĩra kũrigĩrĩria makambuni gũcũngĩrĩria ũthũkangia wa rĩera na njĩra nene. We think Africa can benefit and the global south can benefit
Only if the carbon market grows. It's got to grow. You heard a mention of about 121 million. This market has to become a market in the billions in order to work effectively. And for that, we need to ensure the environmental integrity of this market. This is critical, not only to protect the climate, but also to create a thriving market, because people won't take the risk either of getting involved in a market that doesn't have the right standards and guidelines. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithira wa Ndwati. Kaunti ya Baringo nĩ ĩmwe ya kũrĩa kũhatĩrĩirio nĩ ũcenjia wa rĩera, thĩna ũrĩa ũcũngĩrĩirie maria ma Baringo na Bogoria kwaraha na kuna mĩgũnda-inĩ na cikaro-inĩ cia mũingĩ na gũtiga magana ma andũ marutũrũrĩtwo mĩciĩ-inĩ yao. Rĩrĩ mabũrũri ma Afrika magomanĩte kwarĩrĩria ciĩgiĩ ũcenjia wa rĩera, rĩtana rĩikĩtio kũrĩ ajumbe aya matigĩrĩre marĩa mekwĩiguithanĩrio ndereti-inĩ nĩ matwarwo matũũra-inĩ kũrĩ mũingĩ ũrĩa ũhutĩtio nĩ ũcenjia wa rĩera. Wangari Maria wa Muigana arĩ na riboti makĩria. Ndereti ya ũcenjia wa rĩera ĩgĩthiĩ na mbere na gũcirĩrĩrwo ihinda-inĩ rĩa thikũ ithatũ gũkũ bũrũri-inĩ. Ũcenjia wa rĩera ũthiĩte na mbere na kũrehe mathĩna kĩhĩri icigo-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ na gũthingithia mĩtũrĩre ya andũ na njĩra mwanya mwanya. Gũcenjia kwa imera, mbura nyingĩ itarĩ na gĩthimi na kũringũka kwa ira irĩma-inĩ gũcũngĩrĩirie mathĩna ta mĩaraho, kuna kwa njũĩ na maria kũiyũra, hamwe na mwari maria ma Bogoria na Baringo marĩa maunĩkĩire mĩciĩ ĩtanyihĩire 150. Now that the water rising of Lake Baringo has affected them, almost the whole half of the community is being affected, especially three locations. That is Ngambo location, Salabani location, and Elngarwa location. Kama sisi tulikuwa tunapata mvua karibu mwezi wa 4, alafu inaendelea mpaka mwezi wa 9 hivi. Saa hii kama mwaka huu tuko saa hii hapa, tunaweza kupata mvua kama moja na inaisha. Mĩaraho ĩno ĩtigĩte famĩlĩ nyingĩ citarĩ na ũikaro na ithamĩtio mĩciĩ-inĩ yao, nyingĩ ciacio arĩ atumia na ciana. Wamama ndio wako na jukumu mingi kwa boma. Sasa wakati tulifika hapa hakuna ile shamba yenye ulikuwa unashika nayo watoto. The most affected people are women, basically, because they are the ones, they are the breadwinners, they're the ones who take care of the kids, they're the ones even who take care of the compound. Nikĩo gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Eunice Lepario gĩkoretwo gĩgĩbundithia ikundi cia atumia ũrĩmi nĩguo kũmahotithia kwĩrũgamia mũtũrĩre-inĩ. Lepario augĩte ahũthagĩra ikundi cia atumia kuona atumia nĩ itugĩ cia bata harĩ ũmenyereri wa marĩa matũrigicĩirie, kuona mĩhang'o-inĩ mĩingĩ yao ya o mũthenya nĩ ĩhutanagia na marĩa matũrigicĩirie. Baringo Women and Youth ilipoingia ni wakatufundisha jinsi ya kutengeneza mazingira. Ya kwanza wametuambia kama unaishi mahali na hakuna kifuli, panda miti. And now we are trying to make them to change to come and do some farming, though it's not permanent. As an alternative livelihood, we want to make them to get at least a livelihood which they will depend on. Hakĩrĩ ũguo nĩ magathĩrĩirie kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mũciĩ-inĩ wa Nairobi gĩa kwarĩrĩria njĩra cia kũhĩtana na ũcenjia wa rĩera, makiuga ũyũ nĩ thĩna ũrabatara ũnyitanĩri wa mabũrũri na honge mwanya mwanya. Climate change is globally and it's locally. And when I say it's locally, you can see the way that it has affected a lot of women. Women are being affected by climate change, and as an organization, we are trying to train them how to adapt the climate. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Ikundi citiganĩte citarĩ cia thirikari nĩ ciambĩkĩte mũrũrũngano ihingo-inĩ cia nyũmba ya mĩcemanio ya KICC kũrĩa kĩgomano kĩgiĩ ũcenjia wa rĩera kĩrahanĩka, cigĩtetia kwaga gũkuruhanio mũbango-inĩ wa kĩgomano gĩkĩ. Ikundi ici ciugĩte mĩeke mĩingĩ ndereti-inĩ ĩrĩa irathiĩ na mbere kĩgomano-inĩ gĩkĩ ithukĩirwo honge citarĩ cia thirikari, no ikundi ici igaikio nja thengia wa gũkorwo ikĩnyita itemi irĩ nene ũmenyereri-inĩ wa marĩa matũrigicĩirie.
Africa Climate Summit has closed the space to civil society, particularly taking an inclusive approach to actually including us in the processes of setting the agenda. And what we're doing is we're launching a people's declaration that is for Africa and by Africa, that centers the people's needs at the center of that agenda. Year in, year out, we see African communities being affected by droughts, by cyclones, and African people have been demanding for real climate action. Then how can we genuinely say that this Africa Climate Summit has the agenda for Africa and a reflection of Africa's needs? Na mwiroreri macio no mamwe ma maria marathie na mbere kuhanika kuria nyumba-ini ya mishemanio ya KICC kuria kigomano kia ucenjia wa riera kirathie na mbere kwa ihinda ria thiku ithatu. Gukinyiria hau tukinyite twambe twikirio hanini tu no ni turacokereria. Tugakwamukira orenge mitambo-ini tuthie na mbere na mohoro. Kieha na ihoru ni igumeire itura ria Kamahoru thiini wa gicigo kia ubunge gia Teto kaunti ya Nyeri thutha wa mwiritu wa ukuru wa miaka 19 gukorwo oragitwo na mwiri wake ugateo mugunda-ini wa Thara gukirikana arambite kunyitwo kia hinya. Negeko kigagaitie itura kuona ti mutugo gukorwo na cieko ta ici ikiyumiria mwena uyu. Wangari wa Gitiha no haririe riboti ino. Riboti ino yake heikinyiria ikaria itura ria Kamahoru kiroko cegeko kia mwiritu wa ukuru wa miaka 19 uria wirikanite kunyitwo kia hinya na mwiri wake gucoka guteo mugunda-ini wa Thara mita 800 kuma kwao mucii. Mwiritu uyu onirwo ni andu aria mariganitie nao magithie migunda-ini ya macani na giko giki gitigite hao itura-ini amu aikari marauga itura riri ritire huthira ya cieko ta ici. Tuliamaku muno tondu itura riri ni very disciplined. Tondu ona nyumba 10 igiukira kiroko ni amba kurora uria kuraire na ni thia kinya utuku na karora uria guikaire. Kindu kiuru muno tondu ni undu utari woneka tuiguana andikia mohoro kungi no kundu woneka. Riu aikari maroria ugitiri wikirirwo na magathikirwo matawa barabara-ini oro hamwe na gutacukirio makinya make watho kuri aria makunyitekana na mahitia. Ni turakumithia giko kiu with the strongest terms possible na tukahoya thirikari itikire itura riri tondu riu ni itura rina ciana irakora irathie thukuru kiroko na ikauma hwaini riu mena guoya. Mwiri wa mwiritu ucio twaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Nyeri Rifaro guku uthuthuria ukiambikwo. Ngiribotera Inooro TV nditagwo Wangari wa Gitiha. Andu akuru aria makinyetie miaka 70 na aria marandikithio mubango-ini wa Inua Jamii guku bururi-ini maria mukagira mbeca cio o mweri mbere ya aruti wira a thirikari marihitwo. Ni ndeto ihithuritio ni mwandiki mukaru ministry-ini ya maundu megie miikarire ya muingi Joseph Motari hindi ya guthurima mihang'o ino mwena wa Gatanga kaunti ya Murang'a. Victor Kinuthia ni aratariria. Mihang'o ya kwandikithia kuru aria makinyitie miaka 70 guothe bururi-ini rungu rwa mubango wa Inua Jamii iratwarithio na mbere kwa ihinda ria ciumia 2. Mwandiki mukaru ministry-ini ya maundu megie ugaciru na miikarire ya muingi Joseph Magosi Motari akiuga wiyandikithio uyu ndurathutukania mundu tana hau kabere indi ni mundu wothe ukinyitie miaka 70. Hii mradi si kwamba wewe ni mama ya PS kwa hivyo utakiwa kupewa. Hapana. Eti wewe ni mama wa ama baba ya mheshimiwa utakiwa kupewa. Hapana. Hii ni mradi ya Wakenya wale wamefikisha miaka 70 na ambao hawana pensheni yoyote kutoka kwa serikali. Oroho no ahithuritie ati maritumagirwo mbeca cia o mweri mbere ya aruti a wira thirikari marihitwo mishahara yao na thutha wa mieri 6 mariciamukagira thimu-ini. Na Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto ameniagiza kwamba niwe nalipa hii pesa ya wazee, pesa ya walemavu na pesa ya wale yatima kabla sijalipa mshahara ya wafanyikazi. Sibuko na ile tasimu ya wamama mlikawizi. Hapo tunakuwa tunaweka hapo. Na ndio tumesema siku ya leo lazima tushikilie akina mama, akina baba, walemavu na watoto mayatima. Aritie maya mwena wa kihumbu-ini gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga
kuria mari hamwe na mũmbunge Edward Mũrĩu megũthũrimaga ũrĩa mĩhang'o ĩno ĩratwarithio na mbere. Hata hiyo wakati wa 15 ikiisha, tunakuomba labda pia tusukumishe hata kama ni wiki zingine mbili, watu wale ambao labda wapo kwa hospitali, wale ambao labda hasikii mwili vizuri, pia watu wapate muda ya kuja pale kwa ofisi ya social services, pia wajiandikishe. Mĩhang'o ĩno ĩgũkorwo kuo kwa ihinda rĩa ciumia 2 kuria thirikari ĩtanyĩte kwandĩkithia kũrũ 500,000. Ngĩribotera Inooro TV kuma kĩhumbu-inĩ Gatanga, kaunti ya Murang'a. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.